It's time to peel back with Maddie Levine, presented by Fight Bananas. We're back in action. What is up, my friends? Thank you, as always, for joining each and every Wednesday on the Peel Back. I'm your host, Maddie Levine, and make sure you're liking, you're sharing, you're subscribing so we can continue to bring you some of the best fighters in the world, and we get to talk to them every single week. And this week is no different. As the 2023 season of the PFL rolls on, we got fighters looking to secure their spot in the playoffs, getting them one step closer to that $1 million. I can't even imagine how that would feel. And one of those fighters has been on this journey before, a Brazilian who looks to make a statement this year. So let's welcome Carlos Leal to the podcast and his handy dandy translator, Eduardo. Thank you both for joining us today. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado aí pela moral, Carlão. So, Carlos, where do you train mostly? Where do you get all your work in these days? Onde é que você treina, no geral, Carlão? Então, eu moro em Curitiba, sou natural daqui, e todos os meus treinos hoje, eu faço todos na Academia Thai Brasil, que é a minha equipe, né? I live and train in Curitiba, in Brazil. This is where I was born and raised, and I do all my training out in my gym out here, which is Thai Brazil. That's my gym. Those are my guys. And what do you think sets your team apart from the rest? Na sua opinião, o que separa a Thai Brasil das outras equipes? Para mim, são alguns motivos, na verdade. Aqui a gente tem, o atleta tem tudo dentro da mesma academia. A parte de luta, a parte física, e fora tem fisioterapeuta, tem nutricionista e tem um médico também. Então, isso é um grande diferencial que eu acredito que nós somos uma das poucas equipes que tem isso. E a parte técnica de luta, né? Os meus treinadores. Eu acredito que eu treino com os melhores, né? Tem pessoas de alto calibre coordenando a parte do meu treinamento. I feel like I train amongst the best. It's very high level out here at Thai Brazil. I think that's really what sets us apart. It's just the level in which things get done out here. So a little birdie from my Fight Bananas team told me that you had brought your Bible to the post-fight press conference after your last fight. How does your relationship with God help you as a martial artist? A gente ficou sabendo que você levou a Bíblia para o press conference, né, depois da luta. Como a sua relação com Deus assim te ajuda na luta, na competição? Às vezes as pessoas de fora me vê lutando e eles acham que a parte mais forte do meu jogo é a trocação, é a parte física, jiu-jitsu, não importa, né? Mas para mim a minha maior arma de luta é a minha fé. A minha fé em Deus, ela é que faz toda a diferença quando eu tô treinando, quando eu tô na luta. Ela me dá a certeza que eu tô fazendo aquilo que eu nasci para fazer, que eu tô cumprindo o meu propósito, e por isso que vocês, quando vê eu lutar, vai ver eu nunca desistindo, eu sempre buscando o máximo, me entregando ao máximo, não só pela vitória, mas para cumprir o meu destino, que eu creio que é o que Deus colocou no meu coração. I feel like when folks watch my fights, there'll be discussions as to what's my strong suit, right? Is it my grappling, my striking, takedown defense, you name it. But I feel like what doesn't get seen is really my strong suit, which is how I prepare mentally, and it's all because of my relationship with God. I really admire that because I feel like not enough people maybe vocalize their relationship with God, whereas you really like to have it out in the open. And after you suffered your first loss in quite a long time last year, did that relationship with God help you get through that loss? A sua relação com Deus te ajudou a
absorver a sua última derrota contra o Sadibussi? Sim, com certeza. Eu acredito que nada acontece por acaso. Eu acreditei em todo momento, até o final, que eu seria o campeão da temporada passada. E por isso eu entreguei e eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Então, se não aconteceu naquele momento, eu acredito que não era o plano de Deus naquele momento para minha vida, né? Mas não é por causa disso que eu deixei de acreditar. Então, isso me deu essa segurança, né? Eu falei, opa, esse ano não foi, mas tenho certeza que se eu continuar na PFL em 2023, vai ser esse ano. Então, é assim, é o que eu acredito. I don't. The way I look at this is, I feel like everything happens for a reason. Nothing just nothing takes place out of the blue. And I felt like I was extremely well prepared last year, but in the end of the day, it's God's plan. So God had a different plan for me than I had for myself, and I have nothing wrong with that. But I feel like this year His plan is for me to be champion. And as you work towards becoming champion this year, what lessons did you learn from that loss that you hope to apply maybe in your next fight coming up? Que lições você aprendeu na temporada do ano passado que você vai estar aplicando na sua preparação ao decorrer desse ano? A primeira lição que eu tirei, aprendizado, na verdade, foi saber que eu estou no mesmo nível de todos os atletas aí, que é possível para mim ser campeão. E um outro aprendizado que, na verdade, não foi nessa luta que eu já aprendi, né? Em outra luta passada também, é não deixar a luta na mão dos árbitros, né? Então, essa derrota ativou de novo em mim isso. Então, por isso, desde do meu campo de luta, o meu objetivo é terminar a luta antes da decisão dos árbitros. Não importa como, se é por nocaute, se é por finalização. Então, essa tem sido a diferença em todos os meus treinamentos. I think first and foremost it was the understanding. It's not a lesson, but it's the understanding that I'm in the same level as all the other 9 guys out here, and that I have all the tools to be the champion. But the second thing, and most important one, is that I should not, in any circumstance, be leaving the fight in the judge's hands, the ref's hands. I need to wrap things up. I need to, control my destiny. I need to knock the guy out. I need to submit him. I need to take care of business so that there's no room for interpretation. After suffering that loss, before we get to your next fight, that's never easy to deal with. And I recall you looking for revenge, and you were interested in possibly running it back with Sadabu. Is this something that is still important for you to do? A gente ouviu depois da luta que você queria uma revanche, você queria uma outra luta contra o Sadibussi. Isso é uma coisa importante para você atualmente ainda? Na verdade, assim, como eu pude voltar para a PFL esse ano e ele também está, então eu acredito que uma revanche com ele, principalmente nas finais, seria uma luta que todo mundo vai querer assistir, e é a chance de eu empatar e ficar 1-1, né? Então é uma luta que eu quero, mas não tenho nada pessoal com ele, é pelo fato de ele estar nessa temporada também e ser uma luta que o público vai querer assistir na final, tenho certeza disso. Well, first and foremost, I have nothing against him. No ill will towards Sadabu. I just feel like this is a good fight. I feel like I'd love to get this one back. I love to even up the score, and I think what better place to have this done than in the 2023 welterweight finals. Well, moving forward, you do have an opponent on the horizon, and you're fighting Delano Taylor, June 23rd. So you both fought on the same Orlando Challenger Series last spring. Delano ends up getting the call for the 2022 season, and you do not. Did that put a chip on your shoulder going into this fight? Considerando ano passado, da forma com a qual as coisas aconteceram, o Delano Taylor
entrando como alternate, ele tendo recebido a vaga de alternate antes de você receber, isso é uma coisa que você chegou a considerar, a pensar um pouco mais, ou, enfim, iniciou um pouco de uma rivalidade entre vocês, ou não é uma coisa que você pensa muito? Não, na verdade, nem cheguei a pensar nisso. Igual eu já falei antes, pelo fato de eu e ele, a gente já ter se conhecido antes, ter participado do Challenger, acabamos, né, eu falo da minha parte, a gente acabou pegando tipo um respeito ali, um carinho pelo outro. Sempre quando ele lutou, eu torci por ele. Quando eu lutei, ele sempre falou que torceu por mim. Só que, infelizmente, né, a gente tá na mesma categoria, agora a gente vai ter que se confrontar e só uma mão vai ser levantada no final, né? E vai ser a minha. No rivalry between us. Actually, there's a lot of respect between the two of us. We've kind of grown together in the organization. We've had conversations before where he's fighting and I'm out there, man, I'm rooting for you, and same goes the other way. Now it's just our time to go out there and get the work done. So Delano actually went on to lose in the finals last year. In your opinion, where do you feel that Delano falls short in his performances that you hope to capitalize on? Que o Delano perdeu, né, na final do ano passado, depois perdeu agora de novo. O que você vê nas performances dele recentes que você tem interesse em capitalizar e sair vitorioso? Para mim, ele é um dos atletas mais duros da categoria na temporada. Eu, junto à minha equipe, a gente fez várias estratégias em cima de algumas brechas que a gente vê no jogo dele e esperamos conseguir aplicá-la e sair com a vitória. O fato dele estar vindo de 2 derrotas, eu acredito que ele vai vir de 2 formas. Ou para terminar a luta o mais rápido possível e tentar conseguir a vaga nos playoffs, ou ele vai ficar com medo de uma terceira derrota consecutiva e vai ficar um pouco mais na defensiva. Well, I do think he's one of the most dangerous guys in the division. And I think he's a well-experienced guy at this point. And he does have a lot of tools in his toolbox, but my team and I have really looked at his fights, and we've seen a lot of ways in which we can capitalize and come out victorious. That said, I don't really know what Delano we're going to see that night. If we're going to see a guy that's coming out guns blazing in order to clinch a spot in the playoffs, or someone that's going to be a little bit more hesitant, considering that exposing himself a little too much might lead him to the 3rd loss in a row. Well, thank you, Carlos. Before I let you go, I do want to ask about Brazil, because one day I hope to go there and enjoy it. So, what are 3 must-dos when you go to Brazil as a guest? Quer saber 3 coisas que uma pessoa precisa fazer, um turista, ao visitar o Brasil? Dependendo do lugar, né? Porque Brasil tem todos os climas, então tem que vir com bastante roupa, preparada para o frio, para o calor. Tem que vir com dinheiro, né? Para poder se divertir, né? Tanto pontos turísticos, para comer bem e tal. E ter certeza que vai ser bem acolhido, porque eu acredito que o povo brasileiro é o que tem esse dom de acolher as pessoas o mais rápido possível, não importa de onde ela vem. Well, I think it's a little tough to say, just because I don't know where you would be going in Brazil and what time of the year. Brazil's pretty damn big, but with that in mind, make sure you bring a lot of clothes. There's also all sorts of stuff to do out here. It could be hot, it could be cold. You could go to the beach, you go to the mountains, and do just about anything. Make sure you bring a good amount of cash in order to be able to eat well and do as you please. And then the third one, I guess it's not a thing to do. It's just a thing to keep in mind. You're going to be, treated very well. Brazilians certainly do know how to host.
Well, I guess I should ask that question. What season is best? And maybe what area is best, in your opinion? Então, a segunda pergunta aí, a réplica, é qual é a melhor época do ano e qual é a melhor cidade para se visitar? Eu vou falar da minha cidade, né, Curitiba. Eu amo morar aqui, porque eu acredito que eu não vou me mudar daqui, quero construir toda a minha vida aqui. E aqui em Curitiba, o verão é a melhor época, mas como é Curitiba, aqui tem as 4 estações no mesmo dia. É frio, chuva, calor, tem tudo no mesmo dia. Então, para mim é a melhor cidade do mundo. Well, I gotta say, I gotta give it to my city. I gotta give it to Curitiba. This is the best city in the world for me. And in true Curitiba fashion, there's no real best season to come because we do get the 4 seasons of the year at the very same day. So it could be cold, it could be hot, it could be rainy, it could be dry, all in 24 hours. So one of the reasons why I really love it. I love it. Okay, well, it's officially on my bucket list. And Carlos, I look forward to seeing you back in the cage and seeing you do your thing and hopefully clinching that playoff spot. Vou botar na minha listinha aqui de lugares que eu quero ir e animado aí para sua luta semana que vem e para ver você classificar sua vaga nos playoffs. Obrigado pela torcida, tá? E pode ter certeza que vai ser um show e eu vou garantir a minha vaga, sim. I appreciate you rooting for me, and rest assured I'm going to put on a great performance and stamp my passport to the playoffs. And to all the fans listening or watching, thank you as always for tuning in each and every week to the Peel Back. We'll see you next week. Awesome. Thank you so much, guys. All right, you got it. Valeu, Carlão. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus. Valeu. I'll meet you next week. Te vejo semana que vem. Nos vemos lá. All right. Bye, guys. Bye, guys. Thank you. Bye.